Wabiduuko is a community behind Kiwatule. People live in small homes. They work jobs, sell things and grow their own food. They struggle to get clean water and use toilets that are not always safe. Many get sick. Nobody helps with mental health. But despite all this, the community is still strong and sticks together. ELOI Ministries saw the health problems, decided to help. They gave medicine and first aid kits to help people treat themselves better, food to families who need it most, like those with children and old people, talk sessions and prayer to help people heal emotionally and spiritually, training to health teams so they can help even more people. Amanya gange bampita n'abaterega Rehima Kayondo nga ndi VHT coordinator Kiwatule parish. Nebaza nnyo aba ELOI Ministry okujja okudduukirira ku bantu baffe ne babawaayo ekyokulya. Bannaye twebaza nnyo, naye tukyalina bangi, obuyambi tukyabwetaaga. Bwaba nga balinayo ebirala, abantu baffe bakyaliyo. Naye tubeebaza nnyo, tubeebaza ddala olw'omulimu omulungi gwe batukozeemu mu community. Mukama abaddizeewo. Neebaza abasawo bonna abatambudde ng'ekitongole okutuuka wansi ku ground okulaba abantu abali mu mbeera embi. Mukama abawe omukisa n'emirimu gyabwe gigende mu maaso.